Anna Jury would like to welcome you all on our Tuesday talk show with eminent speakers from the field of art and craft. For those viewers who are new to our platform, Anna Jury is a non-profit organization founded by Mr. Milind Dutta in 2017. The objective of this platform is basically to connect and to engage and encourage and promote various initiatives of different kinds that are striving for social change, honing leadership skills, and building entrepreneurship in Assam and in the northeastern states. For the past few months, when we started off with COVID, we have actually tried and we have been engaging in our mission through our various platforms where we have been inviting prominent individuals from various fields to share their knowledge of achievement and success story so that others may also get inspired and learn from their success and struggle. I, Roshmi Saikia, having an experience in varied field in banking, I'm an educator, I have worked in telecommunication, take this opportunity to share and shower my gratitude to my young guns, that is my team. And here it gives me immense pleasure to present today before you, my dear viewers, an actor. I don't know how to even define a classical dancer, a dental surgeon by profession, Dr. Lima Das, the pride of Assam, who needs, I think, no introduction to us at all. Here I would also like to say that Lima Das has been associated with the banner of Anurag Basu, where she has worked in one of the most coveted movie, that is Amis, for which she has won a lot of accolades as well as a lot of fan following because of the kind of that is her power and in the kind of acting that she has displayed in this very enchanting and a movie of different kind. I would also like to say that Lima had won a tripartite heart and it's loved by one and all for her timid nature and her beauty know no bounds. She has got an enchanting eyes, which is definitely very eye-catching as well. Lima has been facilitated with a lot of accolades, like I said, and we will get like to know all this from her. So I wouldn't take much time, and I welcome you, Lima, today on our talk show, and we would like to know each and everything from you. So I'll not give you more introduction because everybody knows about you. So welcome once again, Lima. Amar Energy teamor পৰা আপোনালে বহুত শুভেচ্ছা and would like to hear from you. So thank you, Roshmi, and thank you, team on Enajuri, for having me here. For me, it's been quite a journey actually. Aru, I feel that these talk shows are talk shows of so I've been a guest. So I just believe that whatever I have achieved, if I could share a little bit with the youngsters, I just want the youngsters to believe in themselves. Aru, there are no limits to what you can achieve. The only thing is that you just have to have a dream in your heart and you have to go ahead with it and forget about what people say, forget about all the obstacles you might find, remove all those doubts from your head,
just do your thing and just, be confident that you are good at something, and that eventually you will shine through. So that is the That's reason why I'm here, and I'm here to encourage you, and I'm here to make you believe in your dreams. So if I can do that, I feel that this talk show is going to be worth it. yes, definitely. ইয়াৰ আগতে মই এটা সৰু তোমাৰ কাৰণে মই তুমি বুলিও কম. I do not qualify. You're younger to me, I guess. So, Geeti, if you can share, we have a small little surprise for you. So that Yeah. you Yes. can just go ahead and check it. So this is all for you. Okay, there we go. So we have this lovely picture of yours, and it feels so nice to see you here, sharing the same space with you. Definitely, you are one of the most, right now, as far as I have got all the feedback from my friends, my colleague, and my co-partners, they all say, like, they are a big fan of yours. So just want to share this little bit of, information about you. So we'll not go through this. I just want so that we have other things as well to discuss. So you have been a Khatriya dancer and an Odissi dancer. We will discuss about that. Right now, so this is, I think, from your movie, Miss. So Lima, আমি জানিব খুঁজো প্ৰথমতে about your life, okay? About your childhood, about what were you doing? I mean, where were you all these years? So we would like to know ক'ত তুমি পঢ়িছিলা, আৰু তোমাৰ বিষয় আৰু মানে একদম from starting from your childhood days. You want me to talk in Assamese or English? We are going to interact both in English as well as Assamese. So, my more Guwahati hoy. I was born in Guwahati. I was more schooling St. Mary's English High School, Guwahati Club. Aru college, my Cotton College at Purisilo, Science Stream. তাৰপিছত মোৰ দেউতা ডাক্তৰ আছিলে, so he was a ENT surgeon. So মোৰো সৰুৰ পৰা ডাক্তৰ হ'ব মন. You always look up to our fathers. Daughters always look up to their fathers, mostly our parents. Actually, মোৰো doctor হ'ব মন আছিলে, but at the same time, my mother is a singer. তেওঁ All India Radio artist আছিলে বহুত বছৰৰ পৰা. She শিল্পী বঁটা দিও তেওঁক সম্বৰ্ধনা জনোৱা হৈছে অসম চৰকাৰৰ পৰা. So আমাৰ ঘৰত এই কালচাৰেল এটা লাইন এটা আছিলে, ফিল্ড এটা আছিলে, কাৰণ মাৰ পৰা সেইখিনি বস্তু আমি পাইছিলো সৰুৰে পৰা. We are 4 sisters, I'm the youngest of 4 sisters. So আমি সবে গান গাওঁ, আমি সেই এটা গানটো চলে আৰু ঘৰত চলে. তাৰপিছত মোৰ তাৰ মাজতে মোৰ ডান্সত মোৰ নাচত খুব ইণ্টাৰেষ্ট আছিলে সৰুৰে পৰাই. টিভিত কেতিয়াবা নাচৰ কথা আহিলে বা ক্লাছিকেল ডান্সে হওক বা কিবা এটা বেলেগ ধৰণৰ ডান্সে হওক আহিলে মই ৰৈ যাওঁ, ৰৈ পেলাই মই তাতে মোৰ অট'মেটিকেলি ভৰিখন লৰিব, মানে with the rhythm I would tap, and I had this thing, মই থাকিব নোৱাৰো, মই চাই থাকো. এতিয়া আমাৰ কোনোবা ৰিলেটিভ এজন ঘৰত আহি পেলাই কৈছে যে তাই খুব ইণ্টাৰেষ্ট, তাইক দি নিদিয়া কিয় নাচৰ ক্লাছ এটা. তোমাৰ ঘৰৰ ওচৰতে নাচৰ ক্লাছ এটা খুলিলে, নতুনকে খুলিছিলে. মায়ে ক'লে ঠিক আছে, তাই কিছুদিন গৈ চাওক, if she is interested then she can pursue dance. তাৰপিছত এই তেতিয়া সময়ত ভাৰতনাট্যম আছিলে, মানে one of the classical dance বুলি ক'লে ভাৰতনাট্যমে চলে. That was way back in 1986. কিন্তু আমাৰ ঘৰৰ অপজিটতে ওচৰতে ওডিচি ডান্স ক্লাছেছ খুলিলে. তেতিয়া he one of the very few, মানে just এখন বা দুখন স্কুলে আছিলে ওডিচি শিকোৱা. তাতে মই জইন কৰি পেলাই মই বেচিক বিলাক শিকিলো, ডান্সৰ যিবোৰ বেচিক ক্লাছিকেল ডান্সৰ বেছ হ'ল নাট্যশাস্ত্ৰ, ভাৰতমণি second century BC নাট্যশাস্ত্ৰ. So he just classical বস্তুবিলাক সাধাৰণতে সৰু ছোৱালী বিলাকে, মই ক্লাছ 3 আছিলো তেতিয়া, মানে অলপ বৰ হয়, মই কিন্তু বৰ হোৱা নাছিলো, মোৰ খুব ইণ্টাৰেষ্ট আছিলে সেই ষ্টেপিংছ বিলাকে শিকাওক, এক্সাৰচাইজ বিলাকে শিকাওক. I used to always look forward, মানে বুধবাৰ কেতিয়া আহিব, শনিবাৰ কেতিয়া আহিব, কাৰণ তেতিয়া নাচৰ ক্লাছ বিলাক হয় সেইকাৰণে. আৰু মোৰ টিচাৰ সংগীতা বাইদেউ, সংগীতা হাজৰিকা, তেখেতে মোক খুব মৰম কৰিছিলে. আমি ফাৰ্ষ্ট বেচ আছিলো তেওঁ ষ্টুডেণ্ট, মানে
খুব ভাল পাইছিলে, খুব মৰম কৰিছিলে, খুব ধৈৰ্যৰে, খুব পেচেন্সেৰে আমাক শিকাইছিলে। গতিকে সেইটো কাৰণে হ'ব পাৰে নাচৰ প্ৰতি যিটো মোৰ এটা আকৰ্ষণ আছিলে সেইটো বাঢ়ি গ'ল বাইদেউৰ লগত শিকাৰ পিছত। তাৰপিছত মই সেই লাভত নেক্সট 25 years মই অডিচিয়ে কৰিলো। তাৰপিছত গুৰু গংগাধৰ প্ৰধান আহিছিলে উৰিষ্যাৰ পৰা, তেওঁতো লেজেণ্ডাৰী গুৰু, এতিয়া ঢুকালে তেখেত আহি পেলাই ৱৰ্কশ্বপছ কৰাইছিলে। সেই ৱৰ্কশ্বপছ আৰ্লি 90s ৱৰ্কশ্বপটো খুব কম স্কুলে কৰাইছিলে, মানে আমি পিছতহে ৱৰ্কশ্বপ কালচাৰটো আহিলে, কিন্তু আমাক সেই আগতেই শিকাইছিলে। গতিকে ইমান আহি পেলাই আমি ৰাতিপুৱাই টিফিন লৈ যাওঁ, আমি গধূলিলৈকে মানে নাচিয়ে থাকো, মাজতে খালি অলপ ব্ৰেক এটা দিয়ে, তাতেও আমাক সেই ফুট মুভমেন্টছ, হাস্তাজ এইবিলাক কৰা সেনেকুৱা। দেন আমি why I'm saying is that তেতিয়াহে আমি গম পালো ক্লাছিকেল ডান্স কি বস্তু, কিমানখিনি লেভেল লৈ পেলাই মানুহৰ ডেডিকেশ্যন থাকে ক্লাছিকেল ডান্সৰ প্ৰতি, ইমানখিনি ডেডিকেশ্যন দেখা পাইছো। সেইটো সময়ত হয়তো ইমান বুজা নাছিলো, কিন্তু সেই বস্তুটো থাকি গ'ল আমাৰ মনত থাকি গ'ল যে ইমানখিনি লেভেললৈকে ইমানখিনি ৰিগাৰাছ ট্ৰেইনিং যিটো লাগে ডান্সত, সেইটো আমাক কৰে। সেই ডান্সৰ অডিচি ডান্স শিকোতে সেইটো সময়তে আমাক অভিনয় শিকাইছিলে, এক্টিং শিকাইছিলে। যিটো অভিনয় খুব এটা ষ্ট্ৰাকচাৰ্ড কাইণ্ড অফ ট্ৰেইনিং আছিলে সেইটো সময়ত। এভৰি মুভমেণ্ট, এভৰি হেৰি, এইটো এনেকে চালে কি বুজায়, তেনেকে চালে কি বুজায়, ৰসৰ যিটো 9 ৰসাস বুলি, নৱৰস বুলি যিটো কয়, শৃংগাৰ, হাস্য, কৰুণ, ৰৌদ্ৰ, বীৰ, ভয়ানক, সেইখিনি এই ৰসৰ খেলটো কেনেকুৱা, ৰস কেনেকে কি হয়, কি ৰস কি ৰং, সেনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুবিলাক আমাক বহুতখিনি শিকাইছিলে। হাস্তা কি বস্তু, হাতৰ মুভমেণ্ট, সেইবোৰ খুব সৰু সৰু কথাবোৰ তেতিয়া আমি এনে মুখস্থ মাতা দি আমি শিকি লৈছিলো বস্তু। বাট নাও আই ফিল দেট সেই গ্ৰামাৰ খিনি যে থাকি গ'ল, সেইখিনি খুব পিছলৈ কামত আহিলে। সেইকাৰণে আই অলৱেজ এডভোকেট যে ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক সৰুতে যিকোনো ক্লাছিকেল বস্তু এটা শিকাব লাগে, আইদাৰ ডান্স অৰ মিউজিক, যাৰে যিটোতে ইণ্টাৰেষ্ট। যদি কাৰোবাৰ মাৰ্শাল আৰ্টছতো ইণ্টাৰেষ্ট, দেট ইজ অলছ' কাইণ্ড অফ আৰ্ট। কাৰণ সেই আৰ্টত যিটো ডিচিপ্লিন এটা আহে, যিটো এটা চিৰিয়াছনেছ এটা আহে, যিটো এটা ডেপথ এটা থাকে, সেইটো মডাৰ্ণ ডান্স বিলাক একোৱেই নহয়। পিছলৈ গৈ পেলাই এনিৱে পাৰিব, কাৰণ যেতিয়া বেছটো ক্লাছিকেল হয়, বেছটো এটা খুব ডিপ ৰুটেড এটা আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং অফ দ্য আৰ্ট ফৰ্ম, ইফ ইউ হেভ দেট, তেতিয়া পিছলৈ গৈ বাকীবোৰ বস্তু বহুত সহজ হৈ পৰে, বহুত উজু হৈ পৰে। গতিকে সেই আই থিংক দেট লেড দ্য ফাউণ্ডেশ্যন অফ এভৰিথিং। কিন্তু সেইটো সময়ত এইটো কিবা এটা ডান্সাৰ হ'ম, ছিংগাৰ হ'ম, কিবা হ'ম, আৰ্টিষ্ট হ'ম, এক্টৰ হ'ম, তেনেকুৱা একোৱেই নাছিলে। মোৰ মায়ে সদায় এটা কথা কৈছিলে যে মানে সাধনা কৰি যাবা। সেইটো সময়ত we used to think that you have to work first, বাকি পিছত তোমাক কোনোবাই ভাল বুলি কৈছে, বেয়া বুলি কৈছে, সেইটো নিজে নিজে আহিব এটা পইণ্টত। কৈছে মোৰ এতিয়া মনত কৈছে, তুমি ষ্টেজত নাচিছা, তাতে যদি তোমাৰ 1000টা মানুহে হাত তালি লগাইছে, তাতে যদি এজন 6000 মানুহে হাত তালি লগাইছে, সেইটোহে ভেলিউ কৰিবা। কাৰণ তোমাৰ আৰ্টটো বুজি পেলাই সিহঁতি তেওঁ যে হাত তালি বজাইছে, that is more important than the number. So you should always, আৰু যদি তোমাক কোনোবাই ক্ৰিটিক কৰিছে, কোনোবাই তোমাৰ ডান্সটো ক্ৰিটিচাইজ কৰিছে, you should never be disheartened. আৰু সেইজন মানুহ কিয় ক্ৰিটিচাইজ কৰিছে, should go and ask, কোনটো বস্তু ঠিক নহ'ল মোৰ। So that is how you learn, because art is something যিটো তুমি, মোৰ শেষ হৈ গ'ল, মোৰ কোৰ্চটো শেষ হৈ গ'ল, মোৰ অডিচি শেষ হৈ গ'ল, মোৰ সত্ৰীয়া শেষ হৈ গ'ল, there is nothing like that. আৰ্ট কেতিয়াও শেষ নহয়। We learn, যেতিয়ালৈকে আমি নমৰো, আমি শিকিয়ে থাকিম, we just have to enrich ourselves, because there's so much to learn, আৰু সেইটো আমি বহলাই গৈ থাকিব পাৰো, এক্সপেণ্ড কৰি গৈ থাকিব পাৰো। গতিকে আৰ্টটো ইণ্ডিভিজুৱেলৰ কাৰণে কি, সেই বস্তুটো খুব দৰকাৰী। আৰ্ট ইজ নট তুমি কিমানটা লাইক পাইছা, কিমানটা শ্বেয়াৰ পাইছা, it is not like that. It is তুমি তোমাৰ মতে 100% তুমি satisfy হয় নে নহয়, যে তোমাৰ বস্তুটো হৈছে নে নাই, that is more important. আৰু একেটা বস্তু মানে সেইটো তোমাক শিকোৱাও, তোমাক মানুহ শিকাব পাৰে, তুমি কেতিয়াবা চাইও শিকিব পাৰা অন্যৰ পৰা। if you watch films, if you watch movies, কাবাৰ নাচ দেখিলা, কাবাৰ গান শুনিলা, if you really understand যে এনেকুৱা হ'ব লাগে, তেওঁৰ নিচিনা এইটো পাৰ্ট I can তেওঁৰ পৰা শিকিব পাৰিম, এইটো গানৰ পৰা এই পাৰ্টটো ভাল লাগিছে, এইটো ডান্সৰ পৰা এই পাৰ্টটো ভাল লাগিছে, এইখিনি এক্টিঙৰ পৰা এই পাৰ্টটো ধুনীয়াকে কৰিছে, সেইকাৰণে খুব মন দি মনোযোগেৰে বস্তুখিনি বেটাৰ কৰিম বুলি ভাবিলে, তেতিয়া I'm sure মানে খুব হ'ব। We should অলপমান self critique এটা লাগে, you should be very critical about yourself. মই ভাবো that will eventually help.
success hawk that will come later nijor Yeah. kam agote agote kori jabo lage so teneke arambo hol tar majote music ahile my mother is a singer so my mane kole গান to hika pore heri tomar nas tur pisot na thakibo pare gan to thaki jabo hodai but somehow I was always inclined towards dance but then when I learned Khatriya 2000 par arambho korisilo Okay. Khatriya hikute maya kole tumi Khatriya jodi hika you have to if you know the dance you have to know the music as well so amar borgit ase onkia git ase ekhini bostu hika then I thought oh yeah that is true amar dance to hikile nas to hikile tar logot jitu music ot moi nasi asu hetu moi santo hobo lagibo moi janibo lagibo hikibo lagibo te moi borgilo borgit hikute logote hindustani classical hikilo moi singer nohoy kintu moi bhabu hekhini mok সহায় কৰিলে মোৰ নিজৰ মানে নাচৰ যিখিনি সংগীত সেইখিনি বুজিবলৈ মোক সহায় কৰিলে because তোমাৰ ডান্সত music to vital very very vital because your body moves according to the music yes তোমার the body movement and the music to it is blending of the body with the music etu tomar homogeneous eta blend eta নহলে মানুহে তোমাৰ নাচটো বেলেকে চাবো music to বেলেকে চাবো তেতিয়া ৰসটো নাপাবো তাৰ মানে মিউজিকৰ যিটো ৰস তোমাৰ body should speak the language of the music তুমি when তুমি theater তুমি dialogue কব পাৰা তুমি dance of তুমি it's mind it's you cannot say anything with your gesture so may gesture তোমাৰ music to কিবা এটা কৈ গৈ আছে লগে লগে সেই music কে যি কৈ আছে তাৰ লগত তোমাৰ body to যদি কৈ যায় তোমাৰ facial expression যদি কৈ যায় তোমাৰ emotion to যদি কৈ যায় তেতিয়া audience ত হেকৰ মানুহজনে last row মানুহজনে তোমাৰ মুখৰ expression to নেদেখিব পাৰে কিন্তু music to সমানে শুনিব এই সমানে শুনা মিউজিকৰ লগত যদি তোমাৰ হ্যান্ড জেস্চাৰ আৰু মুভমেন্ট আৰু এক্সপ্ৰেশন to যায় তেতিয়া এটো ম্যাগনিফাই হৈ যায় বস্তুটো so he understanding to লাগিব যে কিয় মিউজিক why this music পাহি to কিয় বাজিছে খোল to কিয় বাজিছে তোমাৰ লগতে বেহলা পাত কিয় বাজিছে সেই বস্তুখিনি প্ৰত্যেকটা আৰ্ট ফৰ্মতে পেইন্টিং কৰিলে ষ্ট্ৰোক to এনেকে কিয় দিলা এটো ৰং কিয় ইউজ কৰিলা I think deep rooted understanding এটা হলে তেতিয়া যিকোনো কথাতে যিকোনো আৰ্ট ফৰ্মতে আমি আগবাঢ়ি যাবলৈ আমাক সুবিধা কৰে তাকেটো ইমান ভাল লাগিলে মানে your introduction and the way you have carried yourself so far সুধিব খুজিছো ডক্টৰ to হয় তুমি বাৰু কিন্তু ডক্টৰ হোৱাৰ লগে লগে মানে we have known you now from Amis I mean you know your recognition has come pretty late knowing the fact that you know so many things you are you are a very good Khatriya dancer odissi korisa tumi and then now you're into acting so why has it been so late for you to come or Amisor mane juntu arambhani did you not think of actually coming in this profession before or how did it happen keneke ভাবিছিলো সৰুৰ পৰা মন আছে I was always inclined এটা সময় ভাবিছিলো ডান্সাৰে হওঁ নেকি তাৰপিছত হওঁ নেকি এটা সময়ত আহে ন especially when you're in your teens feel that etwe kori but I also always realized that moi je dance program bilak kori thako perform kori thako দুদিন তিনদিন একেলগে হোৱাৰ পিছত তেতিয়া মই ভাবো this is not the only thing which I want to do এটা আহে ন নিজত I want to do more than this ঠিক আছে এটো যেতিয়া মই অকল ওডিসি কৰিছিলো তেতিয়া I somehow felt মানে I didn't feel complete just doing one thing মই অকল এটো সময় ইমান সুবিধা পোৱা নাছিলো যিমান যেনেকুৱা ধৰণৰ এক্সপোজাৰ এটা লাগিছিলে বা যেনেকুৱা ধৰণৰ I always thought that I had something more I wanted to be a doctor so then I thought that মই doctor হৈ পেলে মই যদি medical পঢ়ো তেতিয়া মোৰ অলপ দিগদাৰি হ'ব because বহুত বেছি hectic হ'ব so মই dentistry কৰো I'll have my own clinic but I'll do my dance আৰু হিকিবা মোৰ সময়খিনি উলাই যাব so that is how I thought that tenukai hobor hetu homoyt ajikali jimankhini eta exposure manhe pai through social media hetu homoyt iman tenukwa nasile and to go and think that dancer eta moi career bona
সেইটো কাৰণে তোমাৰ ফ্যামিলি থাকিব লাগিব ট্ৰেডিশন হিচাপে থাকিব লাগিব ডান্স এন্ড মিউজিক টু both my parents were teachers my father was a doctor plus he was a Okay. teacher in medical college aru mur ma chemistry professor asile cotton college so we amar pura academic family we were an academic family but ma heavy asile mane my gan gae hetu janu aru so academics was always in the forefront baki pur sob mane soli thake aru you know but porikha mane porikha ahile baki sob bad pore it was like that তাৰপিছত I always felt that তুমি হেনেকে সুবিধাও তো পাব লাগিব opportunityও পাব লাগিব I didn't want to take that kind of a risk at that time so হেতু কাৰণে but I always knew that মোৰ এখন সিনেমা হয়তো মোক কৰিব মন আৰু I felt that সিনেমা পাৰিম কৰিবলৈ মানে কেটা আহা নাই যে মানে নোৱাৰিবলৈনো কি আছে হেনুকুৱা এটা ভাব আছে কাৰণ কৰিটো থাকো এখিনি কথা ডান্সতে কৰি হয়তো কেমেৰাত অলপ আৰু অলপ শিকিলাম আৰু হেখিনি আৰু কেমেৰাত কি বেলেগ so তেতিয়া কিন্তু হেতু বস্তু আহা নাছিলে কিটা মোৰ কোনো চিনাকি নাছিলে তেনেকে মই জানো গুৰাৰ সিনেমা চাও but how do you approach a director যে মই সিনেমা কৰিম it doesn't happen that way এনেকে you know কেটা ভাবা নাই আৰু হেতু বস্তু যে গৈ দিব লাগে কব লাগে somehow নাহিলে আৰু হেতু সময়ত মনত তেতিয়া তাৰপিছত মই মোৰ গ্ৰেজুৱেচন কৰিলো মাষ্টাৰ্স কৰিলো all these things I wanted to do, you know, masters koribo mon koriboi laibo then I wanted to have a clinic of my own asot I wanted a job so hekhini jetia hoi gol I got married as a bolora hol then I thought that moi to iman korur pora dance to kori so I should really take it up seriously tetia that point of time I thought that moi okol dentistry kori mo bhal laga nai and I thought I wanted to do more in the cultural field. After I have a job, but the rest of the evening I didn't want to do private practice. I thought that take my private practice karake do job but I want to dedicate my time to this. So I used to go functions we like a jao natak sabole jao ba dance functions we like sabole jao teneke. Tate jaote moi guru Padmashri Jatin Goswami teketok moi aru ebar log palu. Majote he gap ho gosle masters koru. পঢ়া শুনা কৰিলে যে তেওঁ কলে তুমি আকৌ ঘূৰি নাহা কিয় নাচ ডান্সত কাম বেক টু ডান্স এতিয়াতো কিমানখিনি সুবিধা হৈছে এতিয়াতো হেৰি ট্ৰেক বিলাক সব সিডিতে বাজে লাইভ মিউজিচিয়ানছো নালাগে তাকে খুব এনকাৰেজ কৰিলে ইউ নো তেতিয়া মই গলো তেওঁৰ ওচৰত গৈ পেলাই সেইটো সময়ত আকৌ সত্ৰীয়াৰ খুব নতুন নতুন কোৰিওগ্ৰাফিজ নতুন মানে প্ৰচেষ্টা চলি আছিলে যেনেকে আগতে আৰু ৰামৰ ওপৰতে mostly বস্তুখিনি হয় কোৰিওগ্ৰাফি খিনি হয় so they were experimenting hita তাৰপিছত মই যাওঁতে মই সাৰকলো মই দ্ৰৌপদী বস্ত্ৰহৰণটো মই সত্ৰীয়া দেখাব বিচাৰিছো তাৰপিছত সুৰপনখা তাৰপিছত একলব্য so হেনুকা ধৰা মানে শিখন দি হেনুকা ধৰণৰ আমি নতুন নতুন কনসেপ্ট লৈ তেখেতক খুব এনকাৰেজ কৰিলে তেখেতেই বনাই দিলে গুটিখিনি কোৰিওগ্ৰাফি and তেনেকে আমি এটা টিম এটা হৈ গলো with the musicians so hekhini bostu it somehow worked and it worked so well manhe yate ohoma manhe khub bhal pale jeta ami perform korilu lahe I started performing outside that was around 2012 to 2015 12 13 14 15 16 17 heketa hekhini I toured all around India বহুত কি সাউথত গলো বহুত tour কৰিলো মানুহে বাহিৰৰ মানুহখিনি খুব ভাল পালে মানে নতুন something new because they used to Bharatanatyam Odissi Mohiniyattam Kuchipudi হেবু চাই এটা নতুন এটা ফ্লেভাৰ এটা পাইছে that to a 500-year-old tradition আমাৰ যিটো সত্ৰৰ গুটিখিনি বস্তু পৰম্পৰাখিনি for them it was something new and something fresh সিহঁতে খুব ভাল পালে encourage but I also felt encouraged so henekoko then I thought that it to ami dance ঠিক আছে আমি ষ্টেজত নাচো তাৰপিছত it's all over শেষ হৈ যায় if I could document these খুব ভাল হলতেন এটা মন আছে যে ডকুমেন্ট কৰিব লাগিব if I could এইটো সময় ঠিক 2015 ৰ দিকে কথা নদী ৰিলিজ হ'ল কথা নদী ডাইৰেক্টৰ ভাস্কৰ হাজৰিকা আমাৰ ফ্যামিলি ফ্ৰেন্ড আছিলে আচ্ছা but কথা নদীখন দেখাৰ লগে লগে মই ভাবিলো ইছৰাম এনেকুৱাখন সিনেমা মোৰ কৰিবলৈ খুব মন আছিলে then and because I knew him I approached him Muslim iman policy cinema is something so different hetu homayt kotha nodi je release hoisile that was like something very different that had come you know bakibor okhame cinema ke okoman mane ব্যতিক্ৰম asile beleg dhৰণৰ asile বুঢ়িয়াই হাদুখন হেনেকে বনাব পাৰে হেনেকে you know so critically acclaimed asile মোৰ খুব ভাল লাগিলে যেটো এটা অলপ আৰ্ট ফিল্ম যেটো cinematography খুব ধুনিয়া লাগিলে মই কলো যে মই I am a Satriya dancer I want to do a documentary on Satriya
মই ভাবিলো ঠিক এই তেনেকুৱা ধৰণৰ এখন ডকুমেণ্টাৰী কৰিলে বা তেনেকুৱা চিনেমা এখন কৰিব পাৰিলে so because I knew him I approached him and he also very casually said হ'ব দে কেতিয়াবা কৰিম তেনেকে then I used to upload my photograph in Facebook তেতিয়া হয়তো ভাস্কৰ হাজৰিকাই তাৰপিছত ক'লে মোৰ এখন চিনেমা এখন আছে স্ক্ৰিপ্ট এখন আছে I'm working on it সেইখন মই হেৰি কৰিম you can go through it one day এনে কওঁতে তাৰপিছত after 1 year এবছৰ মানৰ পিছত হয়তো সেই ফটোগ্ৰাফটো আপলোড কৰি দিব ফেচবুকত ভাবিলে চাগে হয়তো পাৰিব তাই কৰিবলৈ তেনেকে তাৰপিছত মোক এবছৰ মানৰ almost 2.5 years মানৰ পিছত ক'লে এখন স্ক্ৰিপ্ট এখন আছে তুমি পঢ়ি চাবাচোন এনে তুমি কৰা নকৰা বেলেগ কথা just read that স্ক্ৰিপ্টখন পঢ়িলো আমি সাৰ্চ স্ক্ৰিপ্টখন পঢ়ি পেলাই তাৰপিছত মোক ক'লে তুমি কৰিবা নেকি চিনেমাখন I will তুমি যদি কৰা তুমি you can play the lead role you can play the character of Nirmal যে মই ভাবিলো যে ইমান এটা ডাঙৰ এটা ৰিস্ক লৈছে তেওঁ চিনেমাখন এটা ইমান নিৰ্মালী ক্যাৰেক্টাৰটো অলপ বেলেগ ধৰণৰ চিনেমাখন বেলেগ ধৰণৰ it's a tough role তাই যেটো এটা the transformation she goes through towards the end it's a tough role মোৰো এটা ৰাইলে ইমান এটা ৰিস্ক এটা লৈছে ডাইৰেক্টৰ জনে যে নতুন চিনেমা এখন বেলেগ ধৰণৰ চিনেমা that to giving me আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ চিনেমা শায়দ আৰু আগতে হোৱাও নাই আগতে অসমত হোৱাই নাই Anurag Kashyap কৈছে nothing like this has ever come out of India. Yes. So কিন্তু মই I saw it as a very good opportunity. So my husband of scriptখন মানে পঢ়িব দিলো তেওঁ ক'লে যে you want to do a film this is it this is the kind of film you should do because like you said to me agote why didn't I join films beforehand but somehow commercial films was never my kind of films মানে যেখিনি এনেকুৱা ধৰণৰ commercial films যেতিয়া release হৈছিলে that was not my মই হেনকা ধৰণৰ মই হেনকা ধৰণৰ ফিল্ম কৰিব বিচৰা নাছিলো অলপ বেলেগ ধৰণৰ হলে ভাল তেনেকে ভাবিছিলো so that just fell on my lap this is like okay and then there was no reason to say no once my family supported me right then I said that okay I'm in my kori my cinema so hey keneke bostubur mili jay it was like nothing short of a miracle মোৰ কাৰণে কাৰণ তেতিয়া মই এটা সময়ত মই এইবিলাক এটো লাইনত তেনেকে নাচিবে মই ডান্স কৰো মই সত্ৰীয়া নাচো ওডিসি নাচো এটো বেলেগ কথা কিন্তু এনেকে যে সিনেমা কৰি মই ঘৰৰ পিছত মোৰ ফ্যামিলি it was মানে তেনেকে কেতিয়াও ভাবাই নাছিলো তাৰপিছত whole cinema shooting হল তেনেকৈ খুব এনজয় কৰিলো প্ৰসেসটো মোৰ কাৰণে খুব এটা লাৰ্নিং এটা এক্সপেৰিয়েন্স এটা হল সীমা বিশ্বাস বাইৰে আমাৰ ট্ৰেইনিং এটা কৰাইছে ওয়ার্কশপ এটা কৰাইছে 10-day workshop before the film কাৰণ মইও নতুন আৰু মোৰ লগৰ যিজন কো এক্টৰ অৰ্ঘদীপ বৰুৱা তেওঁৰ ফাৰ্স্ট ফিল্ম so he was also new so aru hika bhabe eta workshop eta koile help us understand the film better and gel better so tenika we workshop koilo workshop to bahut khini kotha bujilo camera how to face the camera keneke ki koribo lage and hey teneke hoi gol I want to say here you and Orkadip I mean the movie was like actually made for the both of you because I mean I don't think so the match the couple and the combination of both mane tumar aru Orkadipor mane it's amazingly mane beleg dhoroner etio manhe people talk about your role people talk about Orkadip aru junkhon mane tumar combination I don't know Bhaskar Hajarika must have thought a lot when they were actually trying to figure out whom to casting to khub eta important bostu tumi jodi motamuti you have to fit the role motamuti mane the age or the kind of nature nirmali nature to motamuti enuka hobo niki she's not very loud and she's not very airy and sumonor nature to enuka hobo niki his age হেখিনি মোটামুটি অলপ মিলে বাকিখিনি কৰিবলৈ সুবিধা হয় in fact মইটো I got time to prepare মইটো বছৰমান মানে গম পাইছো যে I would be doing I might be doing মই তথাপি হেকৰলৈকে till the last month I thought it's never going to happen I said what are এইবিলাক এনে সাকে মানে last moment সাকে probably the director will change his mind আৰু মানে এটা ৰিস্ক এটা থাকে নহয় নতুন এক্টৰ so my in fact last minute till just 2-3 days before the workshop my kakue ko anasilu because I was only not sure only my husband and just 2-3 of my friends knew
পিছতহে কৈছো যেতিয়া ৱৰ্কশ্বপ আৰম্ভ হোৱাৰ 2-3 দিন বাকী আছে তেতিয়া কৈছো okay I might be doing a film the workshop work so সেই তেনেকে মই কিন্তু সুমন যিটো অৰ্ঘদীপৰ যিটো মানে ক্যাৰেক্টাৰ সুমন সুমনৰ মানে সুমনক বিচাৰোতে আমি ইনফ্যাক্ট পোৱাই নাছিলো জাস্ট এই 2 weeks before the হেৰি shoot আমাৰ schedule date হৈ গল তেতিয়ালৈকে on বিচাৰি পোৱা নাই and then মানে finally we saw Orkadip in a music video ki belona Kurajor video to tak dekhi pelai so everybody said that now I think we have found someone so finally teneke tar the character so it's all I think it's all fate it's all destiny and ketaba jogajuk mili jay but the thing is what I want to say through this is that যেতিয়া when opportunity comes your way agote nahile pisot ahile ebur bhabi lab nai when it does come your way you should just grab it khub besi bhabi lab nai I just told myself kinu hobo ultimately the film will flop and people think that this woman doesn't know how to act ঠিক আছে it's fine I said মানে it can't tatke be aru ki hobo ঠিকে the film is going to flop aru মানে আমি acting korbo na jano ঠিক আছে hobo that is fine we'll go back to dance so iman bhabi lab nai ki hobo keneke hobo manhe ki kobo you know there's so many amar major bahut khini self doubt thake especially when you're young I believe this team this will go to a lot of young audiences I was somebody who had a lot of self doubt so please don't have any self doubt if you have something just go for it you will regret not doing it rather than doing it and failing in it it's okay to do it and fail but if you don't do it at all you will never know what might be inside you you know the opportunity you cannot afford to lose an opportunity because if you don't do it somebody else is going to do it so just take the plunge basically wrap up so plunge to bhale asile tumar nohoy jano I mean it was the most I think I believe like you know you are being recognized and iman bhal kam korisa hetu to koboi na lage baru so I mean after Amis Ditya tumar best actress you have been in the in so many you know you are known and you have won a lot of best actresses here Singapore herit tumi paisa Biju Fukonn award paisa tar pisot tumar journey has never stopped right so mane kenwa lage mane as a individual ami to tumak bahute mane bhal pao ba iman jeneka তোমাৰ কাম বিলাক ইমান ধৰণৰ এতিয়া তুমি ডান্স কৰিলা তাৰপিছত you are also doing drama right so what is your experience in drama মাজতে নাটক কৰি আছিলা so how does it feel drama মই স্কুলতে কৰিছিলো দুখন এখন prodigal child এখন cinderella আৰু এখন কৰিছিলো don bosco those are school plays and play কিখন কৰি থাকোতেও মানে I thought that মই পাৰিম আৰু play কৰিবলৈ there also they gave me the lead role এটা থাকে ন টিচাৰ্স বিলাকৰ থাকে যে তাই দিলে তাই পাৰিব নেকি ডান্স কৰে তাই এক্সপ্ৰেছন পাৰিব চাই তাৰপিছত as I said না আমাৰ বহুত academic family আছিলে so we were like that was the main thing my father was very particular আমি ইভিনিং 6টা বজাত আমি পঢ়া টেবুলত বহিবই লাগিব নহলে আহিলে সুধে are you okay তোমাৰ গা চা বেয়া নেকি বা you studying so সেইকাৰণে এইবিলাক সেইকাৰণে মোৰ ডান্সটো আছিলে তাই তাৰপিছত আকৌ ড্ৰামা কৰা কিবা কৰা I never had the time for all that তাৰপিছত all a drama samaidla so this came after Amis to Amisors mane after people started knowing me were recognizing me khub bhal lage man bilake ahi pelai jita they come up to me ketaba biya khabo gole ba kor gole they come up to me apni Lima das niki apna logot selfie tulibo paro niki I just feel that you know that this is also something new in my life that has come aro this is also quite an experience you know when people you don't know they come up to you and they tell you how much they love your work aro kose moi apnar bahut dangor fan khub morom lage ekhini kotha khuli pole and I just feel so overwhelmed and I feel so blessed je iman ki morom paisu moi manhor pora ekhon cinemate first cinemate
people they work a lifetime for this. I Yes. just feel that maybe more sake cinema I did not work, but all that hard work through dance, it was sake through cinema it has come out, and I'm very thankful to all my teachers মোৰ গুৰুসকল যোনে মোক শিকাইছে মোৰ দাসত যিমানখিনি মোক দিছে. I feel that it is because of them, and it is because of the fact that মই কিবা এটা বস্তু ভাল পাইছো and I held on to that. যদি নাচ এৰি দিলোহেঁতেন সেই বস্তুটো যিটো এটা মেণ্টেল ফ্ৰেম অফ এটা মেণ্টেল ফ্ৰেম যিটো লাগে কিবা এটা বস্তু কৰিবলৈ, হয়তো মোৰ সিমানখিনি কনফিডেন্স নাথাকিলেহেঁতেন চিনেমাখন কৰিবলৈ. So hetu I felt that some blessing somewhere has worked. And natokotu teneke amis korar pisot কোনোবাই কৈছিলে চাগে, then it wasn't released. কোনোবাই ক'লে যে লিমাই দেখোন এখন চিনেমা কৰিছে, তাই হয়তো নাটকখন কৰিব চাগে, ট্ৰু এণ্ড ফলছ বুলি এখন নাটক এখন কৈছে. জেৰিফা was supposed to do the lead. জেৰিফাৰ পিছত তাই কিবা তাই নোৱাৰিলে কৰিবলৈ, তেতিয়া কোনোবাই ক'লে লিমাই পাৰিব নেকি. So সিহঁতে মোক ফোন কৰিলে তুমি কৰিবা নেকি, মই চব কৰিম দিয়া, চাইতে নাটকো কৰি চাওঁ ইমানখিনি যদি কৰি আছে. So I did নাটক কৰিলো, সেইখনো ভাল হয়, মানুহে খুব ভাল পালে. So recently শৰ্মা তেখেতৰ অসমীয়া নাটক কৰে, অসমীয়া তেখেতকতো চবে চিনি পায়, খুব ভাল নাটক কৰে. এখন নতুনকে নাটকখন কৰিছে তেওঁ, অৰুণ শৰ্মা ছাৰৰ নাটক এখন অগ্নিগড়, তাৰে মোক এটা কেৰেক্টাৰ এটা কৰিব দিছিলে, গতিকে কৰি আছো and hopefully future কৰিম. তেওঁ অভিনাশ শৰ্মা ছাৰে এটা কথাই কৈছে, নাটক কৰি থাকিলে তোমাৰ যিখিনি অভিনয় এক্টিং খিনি এইখিনি চৰ্চাটো হৈ থাকে, আখৰাখিনি হৈ থাকে, নহলে তুমি এক্টিং কেনেকে প্ৰেক্টিচ কৰিবা, ষ্টেজত প্ৰেক্টিচ কৰিবলৈ তুমি নাটক কৰিব লাগিব. এনিৱে বাকি মই চব ধৰণৰ ৰোল চব ধৰণৰ চিনেমা মই কৰিব এতিয়াও নিবিচাৰো. I want to pick and choose my roles, jitu bostut moi believe koru, which something which I like, mo character to bhal lagile, character to moi nijoke dekha palu, and you've muted yourself. Okay, etia can you hear me now? Can you hear me now? But I can't hear you. We can hear you. Yeah, I think Roshmi, you have muted yourself. The host has muted her. Yeah, now. Yes. Yeah, I can hear you now. Okay. So yeah, where was I? Yeah, so he Avinash Sharma কৈছে যে তুমি যদি acting to practice কৰিব লাগে, তুমি stage ত নাটক কৰিব লাগিব, বহুতখিনি help কৰে নাটকে, express acting to নহলে like I said, আৰু মই সব ধৰণৰ চিনেমা কৰিব নোখোজো, যিটো character মই মোৰ ভাল লাগে পঢ়ি পেলাই scriptখন, সেইটো character মই I'd like to portray, but I somehow যিবোৰ characters I don't believe in, if I feel they're not real, তেতিয়া হলে মোৰ অলপ I have reservations in portraying certain area. And plus also director vision to khub important mur karne, what is aesthetic for the director and what is not aesthetic for the director, that comes through in the script. So I would always like to pick and choose my roles. So hey teneke dhor hekane moi bhabilo natok to korile bhal, natok korile mur practice khini hoi thake, dance aru natok jiman asar natok kori thakbo paru, এটা আখৰাখিনি হৈ থাকে, প্ৰেক্টিস খিনি হৈ থাকে, আৰু as an artist to practice is everything, practice to কৰিবই লাগিব. Yes, so that's how drama comes in. Very true. Arun, I feel movie se mane drama is more challenging, isn't it? Because yeah, what's your opinion? Drama বস্তুটো বেলেগ, ষ্টেজৰ বস্তুটো বেলেগ, কাৰণ ষ্টেজটো এবাৰেই হয়, তাতে ৰিটেকৰ কথা নাই, you go out there and তাতে কোনো টেকনিক্যাল কথা নাই, ঠিক আছে, লাইট এণ্ড সাউন্ড মিউজিকে অলপ তোমাক হেল্প কৰে, but then it's you, আৰু তোমাৰ you can make use of your full potential. তুমি সিনেমা শট এটা দিলা, শটটো তোমাক হয়তো ক্লোজ আপ নলয়, দূৰৰ পৰা লং শট এটা ললে, তুমি যেটো দেখুৱা বিচাৰিছিলা সেইটো নহলে, বা এডিটিঙত সেইটো তোমাৰ বেষ্ট কাটটো কাটি গল, that বহুতখিনি টেকনিক্যাল বস্তু থাকে সিনেমাত, বাট সিনেমা এটা কথা হয় যে থাকি যায়, চিৰদিনৰ কাৰণে থাকি যায়, বাট স্টেজ পাৰফৰ্মেন্স থাকি নাযায়. সো দুইটাৰে প্লাস মাইনাস পইণ্টস আছে, বাট
I have always been a stage person. More to dance or to stage I just feel I'm home. I just feel that this is where I belong. এটা থাকে stage fright থাকে মানুহৰ মই অলপমান nervous হওঁ initially but I just feel that আৰু অলপ দেৰি থাকো stage that feeling comes and then that feeling of conquering the stage সেই feeling to খুব ভাল লাগে এটা বেলেগ ধৰণৰ এটা feeling at a stage সেই বস্তুটো drama gives me that dance gives me that and of course cinema is a different heavy altogether cinema to থাকি যায় সেইটো satisfaction বেলেগ but live or it's like to me live show at a swa আৰু গান এটা live show তুমি শুনা আৰু এনে recorded হেৰি শুনা যেটো I feel as an actor মোক খুদিলে stage or বস্তুটো it's something different altogether. That's nice. I mean, you've been doing so many things and it feels nice, I guess, handling your career and your, again, home front, আকৌ তোমাৰ নিজৰ profession. So definitely, I mean, a long way to go. And আমিও বিচাৰো যে তোমাৰ আৰু যেন এতিয়া নতুন project কিবা কৰি আছা নেকি? I mean, we want to know. Our audience would definitely like to know. Yes. নতুন project মই এখন কৰিলো কুলানন্দিনী মহন্ত তাই debut direction ভাস্কৰ হাজৰিকাই লিখা স্ক্ৰিপ্টখন তাই first film এমুঠি পুথি it's a comedy genre হয় তাৰে মোৰ এটা guest appearance এটা আছে এইখিতে মোৰ characterটো সেইটো এটা কৰিলো আৰু এখন মই I am a part of an anthology Bollywoodৰ production but অসমৰ এখনে হৈছে বাকি ইণ্ডিয়াৰ বেলেগ জাগাৰ পৰা COVID time or horror genre short films an anthology of these stories these films it's a 10-minute film ekono খুব challenging role eta ase gaor maiki manhe goraki my character portrait কৰিছো very very different from Nirmali jodi ba 10-minute film I had to work a lot on that বহুত খিনি বেলেগ মোতকে মোৰ character my personality ke বহুত খিনি বেলেগ খনৰ shooting শেষ হ'ল এখন probably by the end of this year it should come out আৰু arranged বুলি এখন মই short film এখন কৰিছিলো recently Samshar Kashyap was the director Harsh Siddhant was the writer is the writer so he এটা সবে তাতে কৈছে যে এখনৰ sequel এখন ওলাব লাগে so we are also working on that sound এতিয়া কি হয় তেনেকে বহুত কেটা role পাইছিলো কিছুমান দুটা তিনটা খুব সুন্দৰ role আছিলে because but covidৰ কাৰণে it got shelved কিন্তু নহলে গৈ আৰু কিছুমান পাইছো যিটো মই I could not see myself in the role সেইকাৰণে নহলে গৈ just now in future I just hope I get interesting roles to play okay why not I mean you're such you're doing so many things aru definitely ahibo aru koriu asa sage so we are expecting a lot of it I want to also ask you I mean there are a lot of questions which also so many people want to ask you as well into yate moi aru eta kotha koribo khujsu what is your experience like when you have been nominated your film Amis have been nominated for was nominated during the Tribeca Film Festival. So how was your experience over there? I mean, if you can just tell us a little bit about it. যেতিয়া shoot হৈ আছিল আমি সেটা বহুত সবেই খুব কৈছে ইমান ভাল হৈছে ইমান ভাল কৰিছা তুমি আইছানে এনে কৈছে আৰু এনকাৰেজ কৰিবলৈ এনেকে ভাবিছিলো সবেই কয় আমাক আমি নাচটো সবেই কয় ভাল হৈছে তাৰপিছত যেতিয়া ফ্ৰান্সৰ এখন ফিল্ম ফেষ্টিভেলত আমি এখন পঠাইছিলে তাতে সিলেক্ট নহলে কাৰণ they could not put it into a particular genre it was genre bending film love story plus একটা horror component এটা আছে so they had personally written to the producer that খুব ভালো হৈছে সিনেমাখন and কিন্তু আমাৰ it doesn't fit into any of our genres সেইকাৰণে আমি ঠিক we cannot take it in our festival
Tate Manujane, they had specifically mentioned my name that I must tell you that your lead actress has a staggering cinematic presence. For the first, that was the first compliment I ever got, and I could not believe it. Moi so Manuja ma kuno dina French manu ma sini na pao, and to even I was just totally overwhelmed. Ma bhabai nai man, I never thought because Sinati manu to koboi bhalo se, and for him to just add this line which was not even required. দৰকাৰ নাছিলে তেওঁৰ ক'বলৈ he he appreciated that মোক খুব ভাল লাগিলে that was and there was no award there but that was more than an award for me because it was the first time somebody actually gave me a compliment for my acting in Ami. Tetya I had no idea. Then I thought okay sake I must have done something মানে ঠিকই কৰিছো sake. Then I was nominated for a trial. That was also a wonderful experience. It was a court Manhattan, New York. Yate release hour asil. Manhattan, New York. At that to me, I had never been to New York before, and we were planning that Ami Jamaro. Then to be nominated there also, this was like this is insane. this is totally unexpected. খুব ভাল লাগিলে Singapore South Asian International Film Festival nominate holo. I was very excited. And I did not know that I won the award. That's a phone kori pelai director ko say you won the award. You won best actor. I won best director. That was totally unexpected. Ami imane expect kora nasilu je amar producer Poonam Deol had gone to the film award and a film festival with taking her film. And she didn't even stay back for the award function. Bhabai nai ta mane pabo boli and we won 2 awards. So enake gom nopake pale mane aru beshi bhal lage, it's like we were just imagine she could have stayed back for the award function imane bhabai nasile je ami pam boli kiba award. She came back, right? So the award to be supported dile aru tateo he announced korise why I was given the award could get a garden. That was very very encouraging. Tapisot অসমত যে ৰিলিজ হ'ল তাৰপিছত ইয়াতো মোক এৱাৰ্ড যিটো ফুকন এৱাৰ্ড এইটো এটা বেলেগ ধৰণৰ এটা অভিজ্ঞতা কাৰণ নিজৰ মানুহে যেতিয়া মৰম দিয়ে নিজৰ মানুহখিনিৰ ভিতৰত যেতিয়া ইউ গেট ৰেকগনাইজড সেইটো এটা বেলেগ ধৰণৰ ভাল লগা ঠিক আছে বাহিৰত মানুহে ভাল পাইছে নিজৰ মানুহখিনিও ভাল পাইছে খুব সুন্দৰ অভিজ্ঞতা খুব ভাল লাগিলে আৰু then I realized okay this must be the turning point in my life. I always thought that মই তাকে আগতে interview কৰিছো I always thought that these things happen to other people বেলেগৰ হয় এনেকুৱা হৈ গ'লে suddenly she did so well there was a turning point. I never thought these things would happen to me. I know I just feel that this is a blessing and I hope I continue doing good work and I continue to be blessed and I just thank my stars and I hope my ভাল কাম কৰি যাব পাৰিম তেনেকুৱা welcome কৰি যাবা নহয় আমি ৰখি আছো তোমাৰ আৰু আগলে তোমাক পাবলে. I mean also here I would like to also tell you one thing that Assamese movie as such even though বহুত খিনি আমি কাম কৰো culturally we are really rich and famous but I think Amit was a turning point. I mean in getting the recognition. Bollywood I have got feedback when Amis was going on actually when the film was released in Mumbai and there was this one of my friend because I used to be in Mumbai before so when it was released somebody told me that so Ohomia hoy because ami cinema khon sabo goisilu janone tate the kind of accolades that the people just started it seems they just got up and they started praising the movie because it was a very unconventional and different kind so it feels nice right so mur lage Amisor pra bahut khini people have recognized the kind of movies that Assamese movies are doing right now and we have so many talents over here right so I want to ask here on that note
what do you advise to the new and upcoming actors and junbilak ahi ase, there are so many of them. What is your advice to them? And how should they, just not get demotivated? Bahut hoy henekwa je, they fall back, kori palayo nohoy going. So, that demotivation factor comes definitely. So what is your advice to them? Demotivation হবই কারণ মানে there are so many of them, there's so many actors আৰু সেই হিচাপে roles are very less আৰু সেইটো বস্তু হবই সেইকাৰণে the good thing is that you should do different things তুমি যদি if you want to be an actor you should তুমি অলপ নিজৰ ডান্সও কৰি থাকিব লাগিব বা নিজৰ বেলেগ এটা প্ৰফেশনও কৰি থাকিব লাগিব বা তুমি এডিটিং এ শিকা ডাইৰেকশন এ শিকা প্ৰডাকশন এ শিকা এইখিনি মানে you should not put all your eggs in one basket বুলি যে কয় কাৰণ you will tend to get demotivated যদি তুমি এটা কামেই কৰি থাকিব বিচাৰা because the competition is very very fierce. After Amisৰ পিছত মই তেনেকুৱা major role এতিয়ালৈকে এটাও পোৱা নাই. যদিও বা সেইখন I don't know মই পাম নে নাপাম. That is also there because যেতিয়া actor এজনক যেতিয়া cast কৰা হয় এটা roleৰ কাৰণে তুমি সেই roleটোত fit হ'ব লাগিব. I cannot act like an 18-year-old now. I should not act like an 80-year-old now because 80-year-old actors they are the ones who should get the role and not me. Hey, teneke, it's অলপ দিগদাৰি হয় যেতিয়া তুমি অকল এটোৱে কৰিম unless you're in a place like Bollywood. Again, Bollywood again has its own problems, তাতে তোমাৰ nepotism আমিতো পঢ়িয়ে থাকো শুনিয়ে থাকো এইবিলাক কথা. So I always feel that people should get educated first. প্ৰথমতে নিজৰ এটা education হ'ব লাগিব, something to fall back on, সেই বস্তু হ'ব লাগিব, risk to ল'ব লাগিব, but I feel that to be on the safe side, you have to get educated because when you get educated, তাৰে পৰা তোমাৰ personality এটা develop হয়. And the stronger your personality is, to me, people, that will give you a different kind of a confidence, which I feel. And then you see the world and you end up making less mistakes. I just feel that মানুহে আগতে নতুন actors বিলাক কোৱা কথা মই ভাবো education to খুব দৰকাৰ. Maybe I come from an academic background, সেইটোৰ কাৰণেও হ'ব পাৰে, but I have seen there is no end to reading and learning আৰু মানুহে শিকি যাবই লাগিব. এটা আদুল হুছেইন they read so much, they সেইকাৰণে সেই personality দেখা পায়. As an actor, you might be an actor, but Hollywood actors they are not just actors, they read, they talk about the environment, কিমানখিনি গোটেই personality টোৱে হেৰি হয়. So আমাৰ ইয়াতে এনেকুৱা হয় যে actor হলে when you're in your teens বা just in your 20s তেতিয়ালৈকে দেখাত ভাল হৈ থাকা and then Bollywoodৰ তুমি কাম কৰা after that তাৰপিছত তেতিয়া fail হৈ যায়. So basically কিবা এটা বস্তু থাকিব লাগিব, something you can fall back on. So তেতিয়া insecurities are less and then you're a happier person. So end of the day that you have to be a happy person. That is more important. Bakiবোৰ things because to me jimankhini self-dependent and self-sufficient it is better. Otherwise, if you're dependent on some director to cast you, some producer to cast you, তেতিয়া বস্তুবোৰ অলপ dicey হৈ যায়. Things are difficult. So the more self-sufficient you are, that is better, and you have to get yourself educated. That's true. That's মানে সঁচা কথা দেই সেইটো. আচ্ছা, ইয়াতে এতিয়া we'll take a little bit of break, as in we have people waiting for you to, they have their questions. So I'm just opening for everyone here. If you have your questions, you can just share it with Lima. I will go quickly because I have to go somewhere else. Okay. Lima, so great to have you here. মই তোমাক এইটো কি বুলি কয় গুৱাহাটী মেৰাথনত দেখিছিলো. I was running around and suddenly I saw you. I said, I recognize this person, but I did not know where. Then suddenly I remember, oh, this Ami cinema khonot, because it felt like as if I know you because you acted so well that I felt as if I met you in life. So I'm so happy that now we get, not only I and we have, like, there's so many people get to have you through us. You can actually on your camera. Yeah, I can't see you actually. Oh,
I am just crabby at home. Oh, All right. really? Now to Hi. understand me. Of course. I Anyway, have I not am met you and I keep meeting you here and everywhere. Oh, hello. Sweet. sleeping in my couch. So anyway, so rescued nearby from a well, 100 feet below. Anyway, so my question, I have quite a few and I'll go quickly. So one says that, first of all, I love your attitude. I love that what you said, that taking plunge and jump in. I also believe in that. So really glad to see that. I also have this thing. Don't you feel frustrated because knowing you, what I have seen of you, I think you strive for excellence. যি কৰিছা তোমাক দেখিছো তুমি ভালদৰে কৰা বিৰাট ধুনীয়াকৈ কৰা and of course you have beautiful eyes. So uh, don't you get frustrated with the people because most people are so mediocre, you know. I get frustrated. হ'ব দে আৰু নহ'বগৈ নোৱাৰো. Don't you get, how do you deal with that? That is my first question. তুমি ইমান ধুনীয়াকৈ কৰা মানে how do you survive, that one thing. Second question is, where is your clinic? And third question, I think আমি চিনেমাখনত তুমি ডেন্টিষ্ট আছিলা নেকি বাৰু? That was a pediatrician. Oh, okay. Because I thought that generally dentists were always cinema negative character. So I said, oh, that dentist, she was maybe in a dentist. So I was just thinking, oh, hey, to maybe, I got forgot because you always see that, generally it was guys who are dentists and, sabason horror cinema, a book like dentist, like a hoy. Anyway, and then, are you going to Hindi movies? Any, wants to go to Hindi movie? And then a government question, huh? And Okay, what about let me take the questions one at a time. Okay, let me answer your first question. Do I get frustrated or not? I don't get frustrated because if kiba eta bostu mur liking ot hoa nai, moi hetu nokoruwe, moi hetu pine najawe, and in a way I'd rather not do it. Korar pisot he frustration to hobo. I kind of jetia moi kam to hatot pao, I analyze it. যে এইটো বস্তু কেনেকুৱা হ'ব, and probably now that I'm in my 40s I am a better judge of character and a better judge of the situation. এটা কি হয়, to me, if you go into it, if you take the plunge in a place which is not you, তেতিয়া frustration to hoy and you blame the other person for that. মই যেতিয়া কাম এটা হাতত লওঁ, মই কামটো মই মোৰ নিজৰ কৰি লওঁ, মই যদি মই কামটো নিজৰ মতে কৰিব পাৰো মই তেতিয়াহে কৰো. মই ৰিসেন্টলি যিখন মই নাটক কৰিলো অবিনাশ দাৰ, তুমি আসিলা তো that you had come up to me. I told Abhinasa ekhini kintu moi mur mote koribo dibo lagibo. He said absolutely koriba. তাৰ পিছত বাকিখিনি নাটক কি হৈছে কি হৈ নাই এটা হেতু মোৰ কনসার্ন হয়, মই খালি কৈছো it will be in sync with whatever you are doing. কিন্তু এই অডিটিভ যেটো ক্যাৰেক্টাৰ মই কৰিছো হেতুখিনি এখিনি কিন্তু মোক আপুনি এনেকে কৰি দিব লাগিব, মোক এটা কিবা এটা বস্তু মোৰ নিজৰ মতে কৰিব দিব লাগিব. সো মই যেটো মিউজিক হৈছে সেইখিনি পাৰ্ট এটা ডান্স সিকোয়েন্স এটা আছিল, মই মনদীপ মহন্তৰ ঘৰত গৈ পেলাই মিউজিকটো মই মোৰ মতে কৰিছো. মই যদি মনদীপক অকল এইটো মিউজিক কৰি দিবা বুলি কৈছো তাৰ পিছত মই কমপ্লেইন কৰি লাভ নাই. If I want the music according to myself, I have to do it. So frustration tetia hoy jetia tumi belegor hatot kamtu di diba. But that's what I said na. So when I did Amis, I thought that I read the script, and if I had something which I had to say, moi agote koi dilu heten je etu portion moi eneke nokoru, pisot kori lab nai, pisot heri kori lab nai. Aru eta bostu jetia tomar expectations hobo tetia he frustrations besi hobo, tetia he you will tend to complain a lot. So bostu khini daitto to nije loi lobo lagibo. Aru hobo pare mediocrity is an issue. Ketaba manu bilake mediocrity ketia jeta sincerity to na thake. But also you have to get the sincerity out of the people. Etu kori dia boli korile heneke nohobo, tumi nije age bhage goi pele you have to get it done. Eta ki hoy ijon manu bhabe o baido iman sincerely korise moyu koru, ei bostutu you have to encourage them. Tumi eneke bhabibo lagibo je moi belegor gat duktu pelai nidu, I will be part of the growing, part of his or her growing as an artist.
সেই বস্তুটো হলে তেতিয়া I feel that frustration to হওক হেৰি হওক এই বস্তুটো ইমানখিনি নহয় আৰু এটা কথা I have to say that I have been very lucky that মই ইমান ভাল মানুহৰ লগত মই কাম কৰিব পাৰিছো because যদি নোৱাৰিলো হেতে মই নকৰিলোৱে হেতে তেনেকেতো মই বহুত টিচাৰ্ছৰ ওচৰত মানে some things did not work for me মই যাৰ লগত শিকিছো কিন্তু মই গুৰুৰ লগত যেতিয়া আছো he was just the kind of guru which I wanted who I wanted. Moi jita director log composer was just the kind of film I wanted to do. Moi jita theater korilu. It was just the kind of theater director I wanted. Hey bostutu at a luck factor thake that you meet those kind of people who are very sincere, who are good at what they do. So hey bostutu poa to dangor kotha aru paunte to make the most of it. Hey to dangor kotha. So hekhini paisu karone I'm very very grateful to God. So you are lucky because as you are saying that মই মোৰ কথা ভাবি আছো কাৰণ I think we are opposite in a way that you are very specifically doing art and I'm here to do my purpose is big like want to make Assam to be one of the best places. So I want to be a community mobilizer or mover and shaker and I have to work with everybody. So when you work with everybody to get the gems that those gems it's very difficult. You have to work with hundreds of people getting frustrated and all that. So now I understand what you're saying because other people also some other people who really wanted to do very specific things because I drive people like you crazy because I'm a visionary. I'm going to say that I will do this and do that. They're like focus what you want and I am thinking very high level. So I drive people who are very focused crazy sometimes. So anyway, so the second question is where is your clinic? My Where do you clinic is practice? Raj, but I work in the hospital. More teaching job, right? It's my teaching Okay, job. okay. So Okay. my clinic I don't do private practice like I said because evening times I dedicate to art. So basically Okay. I'm a teacher. I teach dentistry. Okay. And how did your student like your movie? My students were overwhelmed because I have been a teacher for the last 13 years. Ihote mok madam buliye chini pai, madam buliye jane. Madam amar class loy, amar clinics amak help kore, practicals loy. Madam grades diye amak viva loy. That is how they knew me. Or madam dance kore, madam khatriya dancer hoyto jane aru. Hothate madam eta cinema koribo arambo korise. So prothom dinakhon jeta cinema release hol মই দুজনমান মাতিবলৈ কলো ক্লাছৰ ৰিপ্ৰেজেন্টেটিভ মোৰ চিনেমাখন ৰিলিজ হ'ব পাৰিলে চাবা কবা আৰু মই বেলেগকে আৰু মেছেজ নপঠিয়াও আৰু তাৰপিছত মেডাম আমি ৰৈ আছো চাবলৈ তাৰপিছত যেতিয়া চিনেমা চালে তাৰপিছত মোৰ ওচৰত নাহে মোৰ কি হ'ল কথাতে এতিয়া চিনেমা টেমা চোৱাৰ পিছত নাহে দেখোন মোৰ ওচৰত তাৰপিছত সুসুকে আহিলে আকৌ দুদিন তিনদিন they took their time to come to me so ma'am we saw your film. It was very good, but now we are a little scared of you. Oh, so you don't have to be scared. Still on Lima ma'am for you. So yeah, but they are very khub bhal lage, khub students be like we are very core college khub besi dangor college na hoy around 55 students. So it's a very close knit kind of thing, and we almost know each other individually then again. They come up and appreciate. So when an actor is always an actor, right? So day-to-day life, when do you stop acting and when when in day-to-day life, when is the real Rima and when is Lima is acting? We are all actors. We all wear masks. We are all actors. Etia je ami kotha pati asu মানে অলপ এটা থাকে already mask এখন we all act every day all the world's a stage and we are just আমি acting এ কৰি থাকো actually we act different parts ঘৰত we are mother or family homemaker culture সবেই তেনেকে নিজৰ নিজৰ professionally we all act so there is হেতু লৈ পেলে মই actor হিচাপে মই কিবা বেলেগ that is হেতু নহয় stage-ot beleg ba cinema beleg otherwise I feel we are all actors. All right. Good answer. And the last one before I go, I know that other people wait. You must be getting really good support from your husband and a family. Like how do you do? Because
dentist, dance kora, acting kora, সময় কেতিয়া পোৱা? I feel my more husband of love paisilu dental college, then we met and we got married. And he always knew me as a dentist. Aru moi horu pa naso, gan gao, hebilak jane aru. But we were both inclined towards art. Ami duita artistically khub inclined as agor parai. That is how probably we clicked. Tekete ako sculptural goal. He discovered sculpture. I discovered cinema. So teneke we are growing in our individual ways, supporting each other, and I could have never done it with so much of ease without his support. And he's my best critique. My son and my husband are my best critic. I really trust. So bhal bhal boli kolo my their opinion to him long actually, because he's very honest with his theory. At the same time, he's very encouraging. So I just feel that ঘৰৰ পৰা support to নাথাকিলে তথাপিও কৰে মানুহে, but খুব difficult হয়, খুব দিগদাৰি হয়. You can't do it in peace. So মনৰ শান্তিৰে কিবা এটা কাম কৰালে, I think it is because of my family who has supported me. Thank you, Lima. Okay. Anybody has any other question? Sure, I'll go with one. Hi, Yeah, Lima. My name is Geeti Das. My Minneapolis, USA Park Kurisu Million Doctor. Just message it up. I'll to my show to start with session too. I first saw you in Arranged, that little, through Facebook. That's the only thing I've watched and very impressive. Show to it session to it go moi Amisa Bikhala review Kori. So that's in my list now. But as we were talking, doing so many multiple roles, right? As a teacher, as a doctor and a teacher, medical teacher, then your dance and overall acting. How are you balancing family and your job? Maybe that would be another question. See, now, if you think that okay, she's a dentist, she's a teacher, she's a doctor, she's a dancer, she's an actor, but all these things came at different times in my life. So they didn't happen together. If they couldn't have happened together, because you need to devote time to these kind of art forms. I've been a dancer since 8 years of age. That's like that's a long time, and but I wasn't recognized. All the recognition has come after Amis. Probably that there's a time which comes, and I've been a teacher, I've been a dentist. When did I pass my dental? 2004, my master's hit Korisu. So these things have always been there. It's only the films that have come. So these balancing was to gradually I've learned to balance my dance and my family. Then came dance, family, and profession. Then I had to leave my evening practice because I thought that I can't have everything, right? So I'd rather do my dance in the evening and my job in the morning. So you give up on certain things. Then came cinema. Cinema, I don't do all films. I have to think that moi to kind of more vacation pam na pam, more suti pam na pam. So if you do little bit of everything, and to me kora bostutu, if you just concentrate in one thing at one time, that is what works. Because moi at a dance or function, aru moi ekon cinema ekelage koribo nwaro. It is not possible. The kind of rigorous physical training which dance demands, moi hetu bostu I cannot do it. 2-3 things together. So probably when I'm done with the film, then I think about my next dance performance. So it comes in compartments. It seems that I'm doing it all together, but actually I'm not. It's just like different drawers in my head. If I close one drawer and, open the other. So that is how it works for me. Agree. Yeah. Thank you. Anybody else? I have a question, Rashmiba. Okay, go ahead. Yeah. Hi, Lima. Finally, Yeah. Talking to Nimali. Talking to Nimali. Yeah. So, আমি সেই মানুহৰ মানে subconscious mindৰ বিষয়ে কয়. So এইটো চাগে মানে বহুত challenging আছিলে. মানে you have to dive into the subconscious mind of human desire. So it deals with those desires and forbidden desires. I mean, আমাৰ চবৰে থাকে. But this film, it brought that out.
এইটো নিশ্চয় বহুত ড্ৰেইনিং আছিলে আৰু এটা এনেকুৱা ধৰণৰ এটা চৰিত্ৰৰ কাৰণে বহুত ষ্টাডি দৰকাৰ হয় বা তাৰ পৰা বাহিৰ ওলাই আহিবলৈ কিমান সময় লাগে মানে আৰু মানে it's so challenging no we don't like to talk about female sexuality and all but this movie actually in Assam no এনেকুৱা এটা subject matter ওপৰত হৈছে গতিকে এইটো নিশ্চয় চেলেঞ্জিং আছিলে আৰু সেই চৰিত্ৰৰ পৰা বাহিৰ হ'বলৈ মানে কিমান কেনেকুৱা হেৰি কিমান দিন আছিলা সেই চৰিত্ৰটোত Getting into Nirmali's shoes was difficult, but I had time. Moi সময় পাইছিলো মই যেতিয়া hospital যাও তেতিয়া মই I tell my to Nirmali would walk like this, Nirmali would look like this, Nirmali would talk like this, Nirmali would attend to her patients like this. So that my profession helped because my apron to pihi pelai I told myself that I'm Nirmali and I'm doing my script khon moi jita puru there was a time I used to read the script almost every day but I script khon poru I try to internalize it etu karone I got time aru so hetu hoyto pediatrician asile character to ekane moi doctor as dentist hoy ekane it might have helped and to me je hudisa getting out of Nirmali's shoes Amisor shooting it was such a high iman intense character that I love playing every shot iman it was like an emotional high when something ekhon to cinema koribo paiso that this kind of a role that was one of the happiest moments in my life and jetia finally the last day of shoot iman beya lagise monto and this is finally the big vacation coming to an end tarpisot I joined back college tate amar compressor boli bostu eta thake it's a machine basically jitu machine to solile amar drill to we can work on the drill prothom dinakhon college ot humaisu I was still Nirmali in my head and then the compressor jita shobdo to kanot humaise na hoy all that shobdo to I was like oh my god I'm back I said okay this is real life but yeah eta bostu thake je time lagise to come out of a shoes but I just thought that তোমার profession to era খুব important bostu because amar it's like iman hate kame kora profession eta you have to be back you have to come out of Nirmali's shoes to be to perform you have to teach tumi jeta class kobole ja you have to be prepared tumi jeta patient attend kora you have to be prepared so my profession is such that it doesn't allow you to be away you have to be back so hoyto moi eto profession na thakile Nirmali would have lingered for a longer period of time but yeah it was an amazing experience this whole 33 days of shoot Yes, thank Geeti. you Okay. yeah one more question yeah one more question I know that your son is a part of a band hetu bishoy kobo niki man I have also yeah so Yes. moro lora sali tumar lora sali hunter boyokhore hobo so how did it happen actually Music. four of them they are preschool friends aru I always wanted that my son should kiba the music at a hikibo like some kind of music anything so he was 3.5 jeta my we went on a vacation London or Boston pilot tate thake and her son was around 4.5 and he was learning the violin and the piano and I said iman porute decide was and I to me didia tak so I came back I thought that keyboard string instrument were all of digdari hobo hikibola because his fingers were very tiny ditia 3.5 to kiman dangor hobo so that piano dilo and he picked up the piano bahut ki tar pisot ABRSM or jitu course etu dilo tak he porikha bur teneke pass kori gol I said that eko no holo music like I always advocate classical music but classical dance jikono classical hearing so etu hika hobo tar and when he grows up and finally a teenager he can't say mami tumi eku ni hikala so I said boy I had no expectations there expectation no hake ta hikaisu because he was also enjoying it teneke then we gradually hol that his that tar friends or to circle the three other friends hiotiu kiba ko instrument hikile and edin amar eni ghorot eta jamming session hote they started singing and without any rehearsal he just iman bhalke perform korle then my cousins more cousins hoy hiotor lora tu ase that they said that they should form a band so teneke ami bhabai na okay thik ase dangor hole teenagers hole koribor my son is just 11 years old
So kiba na opportunity ta pale. We had this Brahmaputra River Festival, and they said that ami band hisabe hiato uthai diu dia stage bhabai nai teneke. So tetia je whole and they got encouraged because when you perform to beleg dhoner eta confidence eta ahe je parim koribole, and these are young kids, no, they are like it is sponge is na they you know they soak up so much of all the good vibes. They could encourage korile crowd too. So I just feel that okay, fine, the teenage kini eneke gole bhal aru with all these positive vibes. So I hope I answered your question. Yes, definitely. Thank you so much, Lima. Thank you, thank you. Okay, any more questions? Anybody else? Okay, I guess we do not have any more. So Lima, মানে 1.5 ঘন্টা কেনেকে পাস হল বুঝিয়ে নাপালো। বিৰাটেই ভাল লাগিলে তোমাৰ মানে লগত কথা পাতি। It's been like ever since মই মাৰ্চৰ পৰা তোমাক approach কৰি finally we got to actually see you. Yes, I'm sorry that it was finally happened and it bhalei hol, bhal lagile for having me over. Yes. And I hope that whatever I have shared, I hope I'll be able to inspire a few. I wish all of you success in life. And like I said, whatever opportunity comes your way, it's just grab it. It's not always that you get a second chance. Pratham chance you should grab it. Yes. Before you go, Lima, I have one more question. One more last question. Okay. So I've seen many young girls going to Bombay, keteba modeling ba movie chance karne jai, and they get into bad company or trap. I've seen quite a lot of girls being murdered or things happen. People get into glamour or whatever. What is your advice to this young girl who are who wants to get into glamour world or want to go to movie or wants to want quick fame and go to Mumbai and stuff like that? What is your advice to them? Thank you. Seema Biswas Baido eta kotha koisile je I have survived in Bollywood. আৰু বলিউডত আমি সদায় বেয়া বস্তুখিনিহে পোৰ্ট্ৰে কৰো। বলিউডতো বহুত ভাল মানুহ আছে, আদাৰৱাইজ আই উড নট হেভ সাৰ্ভাইভড দেয়াৰ। মই বলিউড যোৱা নাই, কিন্তু these are the words of Seema Biswas Baido, who has made a name for herself nationally and internationally বলিউডত থাকি। কৈছে তুমি তেনেকুৱা মানুহৰ লগতে you will get along আৰু তুমি তেনেকুৱা কামেই পাবা। That is not only in Bollywood but also in life. To me, as a person, you have to be sure of what you want and what other things you are going to do and not do. Nije thik hoi lobo laibo, nije etu you have to decide, this is how far I will go. And then you have to take your decision and you have to stand by it. Etu korar pisot, if something goes wrong, I am responsible for it. Nobody else is responsible for it. Etu korar pisot jikhini the consequences jibur hoy, whether I will be able to take up the responsibility, whether I will be able to face up to the problems that might arise out of this. So hebur ami to 14 bosor to manhe Bollywood na jay, 18 plus jay, then you're an adult, officially an adult. So by the time আজিকালি ইন্টাৰনেটতো বহুত ভাল বস্তু বেয়া পাইছে, you read up, you get yourself educated. মই আগতেও কৈছো অলপমান মেচুৰিটি, ইমোশনাল মেচুৰিটি লাগে, নিজে বস্তুটো ঠিক কৰি ল'ব লাগিব। তুমি তেনেকুৱা ৰাস্তাতেই যাবা। So you have to it is in you have to decide. You cannot blame anybody for it. You have to be sure that this is what I will do, this is what I will not do. And what I will do, I am the one who is responsible and I will face consequences. Read up the internet. Swa tate kar ki hoise, keneke ki hoise, and what are the ways, like take mo kolu moi hodai Seema Biswas Baidor example to law. I always take things positively, knowing the negative things do exist. But then people teneke to manuhor bahut khini safalata hoise, success hoise. How have they done it? Ihotor keneke hoise? Teneke to bhal manu sokote thake, not why only Bollywood. Very well said. Thank you.
Okay. All right. So I think we've come to the end of the show today. Lima, I want to thank you from the bottom of my heart for giving your valuable time today. আৰু ইমানেই ভাল লাগিছে যেন we don't want to leave you. But like I said, এনাজৰীৰ ফোনৰ পৰা তোমাৰ কাৰণে বহুতখিনি শুভেচ্ছা থাকিলে আৰু আশা কৰোঁ যেন আৰু তোমাৰ মানে ভাল হয়, and we get to see a lot more from you because you are really charming and you do a great job in whatever you do, and hoping to see your next movie or whichever thing you're doing right now. আৰু যেন সোনকালে তোমাৰ পৰা আৰু when we get to speak to you again, right? And thank you once again. Thank you so much. Thank you. Thank you so much. Thank you. Bye bye. Thank you, Lima. Okay.